A ver un poco, otra vez. La estrofa, a ver. Conmigo, a ver. Cual aurora tu imagen, María, resplandece en el límpido azul y se elevan cual blancas palomas las mil voces que aclaman tu luz, pues tu auxilio es nuestra esperanza, es consuelo en nuestro dolor, es la fuente de nuestra alegría, la dicha y pureza de tu corazón, es la fuente de nuestra alegría, la dicha y pureza de tu corazón. Muy bien. Viva María Auxiliadora, viva la Madre del Señor, gracias te canta tu pueblo, gracias de tu gran amor. Viva María Auxiliadora, viva la Madre del Señor, gracias te dicen tus hijos, gracias por tu corazón. Muy bien, del aplauso para nuestra Madre María Auxiliadora. Ya es la hora. Bueno, entonces antes de que empiece la misa, los niños, el sábado que viene, a toditos le vamos a esperar, ¿sí? Para festejar con nosotros el Día de María Auxiliadora y después a toditos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Si por favor revisamos nuestros celulares para ver si están en silencio para poder participar de la Santa Eucaristía. Hoy estaremos rezando en acción de gracias a María Rosa Mística, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, San Pascual, San Cayetano, Santa Lucía, por los 15 años de Cecilia Jazmín, por el cumpleaños de María Antonia, por el cumpleaños de Raquel, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, hermanos de los Ríos Velázquez, Rodríguez de los Ríos, familia de los Ríos Ayala, familia de los Ríos González, Fernando Agustín, Elsa, Mateo Damián y familia, Adelina, Lourdes, María y familia, Emile Francieli, Juan Alberto y familia, Emilio Ramón, Natividad, Venancia y familia, Aníbal y familia, María Esther, Arminda, familia Echegaray Palacio, familia Rodríguez Vera, Analía, Miguela y familia, Alberto, Víctor Manuel, Luis Fabricio, familia Benítez Morel, Abigail, Edita, Efrem, Osvaldo, Osvaldo de Jesús, Laura y familia, Jorge y familia, Catalina, Francisca del Rosario, familia González López, familia López Morínigo, familia Rey Crosa, Castor, Daniel, por una intención especial, por el trabajo de Jacqueline, por la conversión de la familia López Mesa,
por el trabajo de la carpintería Aramí, por las empresas del Grupo Reynoso y Leguizamón, por la Asociación Mutual Agiatriada, por la Granja Don Papito, por la cantera Cerro Confuso, por el trabajo de Marta Elizabeth, por la venta de una casa, por las intenciones de Gregorio Luis Enrique, por la pronta resolución de un caso judicial. También estaremos rezando por nuestros hermanos difuntos, Luis, Santiago Rafael, Liberato, Basilio, Elsa, Luisa, Sócrates, Elsa, Ricardo, Víctor Manuel, Luciana, Erico, Feli, Lucía, Atanasio, Herminia, Triala, Víctor, Osvaldo, Héctor Javier, Ángel María, Estela, Ladislao, Leonora, Bernardina, Gladys Unilda, Liborio, Justo Germán, Pedro Dionisio, María del Carmen, Simón Dionisio, Feli, Celsa Susana, Francisco Javier, Águeda, José Domingo, César, Antonio, Damián, Edita, Elaria, Eulogio, Prisciliano, María Salvadora, Dora, Simplicio, Elisa, Sebastián, Pablo, Pedro, Porfirio, Mónica, Nimia Marcia, Mangina, Eulogia, Juan Bautista, Cipriano Tadeo, Anastasio, Isabel, Francisco, Teófilo, Eladia Isabel, Bernardino, Justo, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, iniciemos nuestra celebración también dándole la bienvenida al canal de Ñandeyarañe, que está en directo en esta Santa Eucaristía para nuestros hermanos. Le damos la más cordial bienvenida de la parroquia San Miguel Arcángel del barrio San Miguel de San Lorenzo. Hermanos en Cristo, venimos con esperanza para celebrar la Eucaristía dominical. Hoy, quinto domingo de Pascua, la liturgia dirige nuestra mirada hacia Jesús, que nos deja su mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y la Eucaristía es precisamente celebración del amor de Dios, manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, que se entregó a la muerte de cruz por amor a nosotros y por nuestra salvación. Dispongámonos con fe a participar fructuosamente de esta celebración, acompañando la procesión de entrada y poniéndonos de pie. Porque su mensaje me llegó.
Quiero escuchar a los niños, no los estoy escuchando. Fuerza. Fuerza, fuerza. Toditos juntos, fuerza. No se le escucha a nadie. Mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Espera un poco. Espera. Vamos a comenzar ahora. Parece que no sabemos la música. Ellos no saben lo... ¿No saben? Una música Sí, nueva bueno, para ellos. Nueva, con Pero razón. es fácil. Bueno, vamos a practicar un poco. Jesucristo me dejó inquieto porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Otra vez. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Hasta ahí, vamos a repetir todo. Fuerza, solamente sin la guitarra. Jesucristo me dejó inquieto porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Ahora todito pero con fuerza. Última vez. Jesucristo me dejó inquieto porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Otra vez, fuerza. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. ¡Viva Cristo! ¡Y viva Cristo resucitado! ¡Y viva nuestra comunidad de San Miguel Arcángel! Fuerte aplauso también para nuestros niños que hoy vienen aquí. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? La primera comunión. ¿Por qué hoy están los niños aquí? Porque nunca les tengo a los niños yo aquí. ¿Qué pasó? La segunda comunión. Bueno, qué bien, qué bien. Esa es una sorpresa para mí. Entonces, por eso quiero que ustedes, los mayores, le enseñen cómo solemos hacer nosotros los sábados, con entusiasmo. Porque ellos ya son el presente. Ahora, de a poquito, son los niños que van aprendiendo lo que nosotros les vamos transmitiendo. Y es Jesús el que nos tiene que dejar inquietos a cada uno de nosotros para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a comenzar con todo entusiasmo y con mucha fuerza haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lo primero que hacemos es pedirle perdón a Jesús por las veces que pecamos y no le hacemos caso y no nos comportamos bien como cristianos. Perdón y indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, culpa confiesa, 1000 veces me pesa de tanta maldad. 1000 veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Y Dios, que es un papá bueno,
tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y hoy sobre todo queremos agradecer, y por eso vamos a cantar el Gloria también, los 15 años de Cecilia Jazmín. Un fuerte aplauso entonces para Cecilia Jazmín. Aquí están sus padres y todos le acompañamos. Bueno, qué lindo que es eso. Y también vamos a rezar por el cumpleaños de María Antonia. ¿Dónde va a estar María Antonia? ¿Quién va? ¿Dónde está? Levante la mano. Allá está. Un fuerte aplauso entonces para doña María Antonia. Bueno. Y también por el cumpleaños de Raquel. ¿Dónde va a estar Raquel? Raquel, ahí también. Un fuerte aplauso entonces para Raquel. Y así con mucho entusiasmo vamos a decir Gloria a Dios en el cielo, cantando, fuerza. Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz A los hombres. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor de Dios, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva! Oración. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que los renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna, bendiciendo especialmente hoy a estos hijos tuyos, estos niños que te recibirán por segunda vez. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla al corazón porque nos ama y nos llama a manifestar ese mismo amor a los demás. Escuchemos atentamente su palabra para permanecer firme en la fe y poder un día gozar de la presencia de Cristo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía, desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado con él. Si Dios ha sido glorificado con él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Muchas cosas lindas que hoy nos sorprenden, el dar gracias a Dios por el don de la vida, sobre todo de Jazmín, ¿verdad? 15 años. Esto significa, Jazmín, para vos asumir justamente la responsabilidad. Y mirá que
lo que hoy la palabra de Dios, si estuviste atenta, procura ponerlo verdaderamente en práctica. Y ustedes, sus padres, en comprometerse. Y nosotros todos como comunidad también en ayudar siempre a nuestros jóvenes a que no sean puro la. Pues si no es a la misa, ya voy a pa. Pero pues al domingo siguiente ya nadie aparece. Ya de esa pama. Muchas gracias. Ya upama la bocadito, ya llegó la de 15 años, ¿verdad? Van a bailar eso. Pero no te vas a olvidar después de la misa, ¿verdad? Te quiero ver todos los sábados aquí. Vamos a ver. Si belleza donde ya puta se endiaina. Llevamos a político más. O promete para ella, nunca no aparece. Bueno, pero hay que rezar. Por eso digo, es la comunidad y somos nosotros. Y por eso también les digo la otra linda ocasión, ¿verdad? Yo no sé qué día suelen venir estos chicos, creo que vienen los domingos, ¿verdad? No sé, sábado a la mañana. Bueno, suele venir sábado a la mañana. ¿Tienen misa los sábados a la mañana, los chicos? A la tarde, nunca yo los veo, nunca los veo. No, nunca los veo, no me quieran mentir, nunca los veo. Yo vengo todos los sábados a la tarde. No. Eso sí que no quiera mentirme. O no sé si yo soy ciego. Aquí están los niños. No. Ya puse en la usted. No me digan si no vienen los sábados, yo no los veo. ¿Sí? ¿Cómo? Por eso. No, yo no le veo. Estos chicos nunca están así. Aquí hay muchísimos. Yo a esta cantidad nunca los veo. Vos también me estás mintiendo. 2 mentirosos ya veo. Pero otra vez a conversarse. Y me voy a poner 1 hora sentado allá a conversar después de la misa. Pues llama esta vez de Yapuina. No. ¿Qué? ¿O qué iba a decir? Aquí otra que levantó la mano. Otra mentirosa. ¿Quién va a decir? Bueno, el mitaí, vos decime. ¿A dónde? ¿A dónde te vas? A la misa, todos los días. Otro mentiroso. Todos los días a la misa. No creo. Se hoy conseguí la Santa Tomara. Mientras no meta mi dedo ahí en su ojo, no lo vemos ahí. Sí, ¿alguien más quiere mentir? Levante la mano. ¿Alguien más me quiere mentir? Preguntale a quién. Y ya, puante y testigo, ¿viste? Todo lo viene al niño el dedo aquí. ¿Qué iba a decir? Bueno, otra que quiera que clara, vamos a escucharte. No, yo lo que quiero es que vos les invites a los niños y a todos. El sábado pues Día de María Auxiliadora. Y entonces yo voy a venir a enseñarles el sábado a ellos el canto para que sea una misa de mucha vida. Y después, porque después va a haber chocolate, torta. Y bueno, muchas sorpresas. Eso depende aquí de usted. Así es la comunidad la que organiza. Así es que yo les pido sin que ningún problema. El sábado. Estoy abierto. Y además, como ya aquí todo el mundo y les ven por televisión, yo ahora voy a hacer el archivo, voy a ir a mirar en todas las otras misas a ver si le veo a estos niños en la televisión. Depende allá como dicen nunca porque era esté grabado. Arnaldo está ahí. Grabame por la cara de cada uno de estos niños aquí, por favor. Voy a pegar control la baiteta. Bueno. Fíjense que es importante y ojalá desde ahora se comprometan porque me dijeron que vienen para la segunda comunión. Pero vengan así todos los sábados, ¿cuál es el problema? Vengan y aquí, pónganse así. Aquí la vez pasada estaba vacío, hasta allá estaba vacío. Vacío estaba. Y ahí también, por ahí, pesa poca boca. Entonces no me digan, hoy estamos, viste, llenos, están lindas. Y lo que dijo aquí la señora Clara, imagínate lo que se compromete, ayudarnos, venir un poquitito antes, cantar, animar, da gusto la misa cuando es animada, pero para eso entramos en responsabilidad. Y justamente miren lo que viene anillo al dedo, lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Voy a comenzar con el Evangelio, ya que hablamos de esta responsabilidad. Miren lo que decía Jesús durante la última cena, dice. Estamos en este 5.º domingo, tenemos 7 domingos, después Jesús ya se va a ir al cielo, la ascensión, después ya viene el Espíritu Santo, y todo eso nos hace entender que lo que ahora estamos preparando
es justamente para que nosotros nos quedemos responsables de nuestra sociedad. Ese es el sentido de la teología, se llama. Teología, theos logos, está en griego. Dios, entonces nos enseña algo, quiere decir, la teología. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar? Y por eso ustedes, chicos, que hicieron ya su primera comunión y que ahora están siguiendo su proceso, y vos también, Jazmín, 15 años, que tenés que asumir ya tu responsabilidad. Eso quiere decir que ya no sos niña, sino que desde ahora vas a comenzar a mirar vos sobre el sentido de tu vida y sabés lo que querés hacer en tu vida. No es que tu mamá y tu papá y tu abuelo y todo lo demás te tienen que estar diciendo lo que tenés que hacer. Pues ya tenés que, hija, dice la gente, nena imbama, ¿verdad? Entonces, saber actuar con responsabilidad. Eso quiere decir entonces celebrar los 15 años. Y ustedes, queridos chicos, al recibir a Jesús, quiere decir, nosotros nos comprometemos en alimentarnos, porque el alimento es lo que nos hace crecer. Si nosotros no comemos, enseguida después comenzamos a enflaquecer y después ya nos morimos si no nos alimentamos. Y entonces espiritualmente es lo mismo. Hay muchísima gente que se dice cristiana, pero que no se va a la misa, no se alimenta del cuerpo y la sangre de Jesús, no se alimenta absolutamente entonces de la palabra de Dios. Entonces, claro, se vuelve raquítico y después se muere. Y después entonces no sirve para nada en la sociedad. No sirve para nada, porque no puede construir algo que no tiene valores, no tiene principios. Y eso hay en todos los niveles, desde los políticos más altos hasta los chabolay más pobres que estamos en esta tierra. Porque hoy, por ejemplo, escuché que van a intervenir, imagínense, yo me puse a reír a carcajada ahí cuando escuché, o intervenir ahí Paraguay, por, no sé, algunas cosas ahí, más de 2 millones de dólares. Y también, ¿saben qué? Ciudad del Este, o aparece no, yo ni la Contralor, otro nomás lo por ahí, hay que llevar que ir ahí por ahí. Ya cabe, así ya está de largo y nada. Ahora va a ser así ya de largo nuestro presidente es una harina. Sí, la intervención, nosotros siempre estuvimos abiertos y claro, y que vaya. Y ya después, y cuando dijo eso, ahí yo ya dije, no sé qué voy a hacer. Voy a continuar mirando películas, no sé, cualquier cosa dije, ¿verdad? Ya enseguida le vamos a pasar al Congreso, para que el Congreso, los diputados y senadores, puedan tomar la decisión. Ahí yo ya, no sé, ñatiú entero, yo vine a ser Yopima, el señor ñatiú ese. ¿Por qué? Y porque ya sabemos, ahí se van para votar a favor de quién, y a favor de los amigos. Acuérdense, quiero hacer con ustedes, hacer 1 millón de guaníes cada uno, que no va a pasar nada. ¿Le votas se va a ascender? Ya vos se va a ascender, dale va, dale, la mañana más y vela 1 millón me pagase. Dale, ser rico y tal. Ese ya está consumado, no va a pasar nada. Guau, ¿verdad? Que guau, no tenemos contralor, no hay nada aquí. Y el otro que solo sale pobrecito ahí y ya le crece toda la nariz cada vez más, porque tiene que salir, pues, 11 años, es pio ya pota ahí, oíco Pepe como un títere y tiene que decir algo, pobrecito. ¡Ey, manda algo! Pues si no, ya yo ahí te quita más el año pean de ahí. Para que después ya le pasamos, sí, ya le pasamos. Siempre dijimos. Estamos en la libertad, que todo es la libertad y la decisión. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Quiere decir que si nosotros no tomamos en serio desde Dios, entonces siempre vamos a estar en lo mismo. Una sociedad que va a tener que responder simplemente a intereses mezquinos, intereses de personas que buscan solamente lo que les conviene a grupitos, y todo el pueblo que sufra, no me interesa.
Y entonces, ¿qué es lo que a estos chicos, cómo nosotros los vamos a educar? ¿O qué es lo que nosotros queremos transmitir? ¿O qué es lo que estamos transmitiendo? Hablando de valores, de principios, estamos hablando de Dios, estamos hablando de lo elemental y lo fundamental que el Señor nos va regalando en el día a día, y sin embargo después le demostramos todo lo contrario. Por eso yo les digo, nosotros hacemos también lo mismo. Decimos, sí, nosotros hacemos la primera comunión, nosotros cumplimos 15 años, nosotros hacemos nuestra confirmación. Levanten por la mano todo lo que hicieron el año pasado en su confirmación. Todos los jóvenes quiero, levanten la mano. Todo lo que hicieron la confirmación el año pasado. 1, 2, 3, 4. Y los otros 68, ¿dónde están? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Que también nosotros estamos en la misma cosa. Los valores y los principios que decimos que vamos a asumir de Dios, después lo dejamos de lado. Nos falta. Y por eso que el Señor aquí, en la última cena, les dice y nos dice, esto ahora se repite para nosotros. Ahora, dice, yo, el Hijo del Hombre, que ya he sido glorificado, y mirá cómo he sido glorificado. No he sido glorificado así de cualquier manera. Ella vargaireína, ahí dulce de leche la pecha andejina, la glorificación como Jesús nos ha salvado y redimido por la cruz, por el sufrimiento, por la lucha, por el empeño, por el dolor. Y muchas veces vemos, porque algunos me escribían, padre, qué linda esa película que pasaron durante la Semana Santa, nos hace entender la pasión, por ejemplo, cómo sufrió Jesús, cómo ahí lo maltrataron. Todo eso, parece que nosotros nos volvemos todos sensibles, hambre hoy, pero papá es la ña de vida cristiana. Si te he visto no me acuerdo. Ya de la sembaña de pinimbán, hambre hoy, la Jesús la ya esa laña. Entonces dice, ha sido glorificado. Y Dios ha sido glorificado. Dios ha sido glorificado por medio de Jesucristo. Esa es la gloria de Dios, queridos hermanos. Entonces, no es el buscar las cosas pasajeras de este mundo. Justamente ayer estaba reflexionando porque yo ayer hice todito. Hice desde un bautismo, después hice ahí a unos enfermos en el hospital y después hice la misa, ya estamos en el novenario de María Auxiliadora, después me fui a enterrar a un muerto y después me fui a darle responso a uno a quien le pedía 94 años. Zapaité por todas las etapas, ¿verdad? Entonces yo decía, Señor, mira lo que es nuestra vida, decía. Yo como sacerdote en este momento, 15 años también hice a la noche, allá pues di 15 años. Entonces pasé por todas las etapas de nuestra vida. Y yo decía, en un día se puede hacer la síntesis de toda nuestra existencia. Y yo les decía, este es nuestro tiempo, lo que les suelo decir a ustedes. Si nosotros no vivimos ahora nuestro tiempo, este tiempo, como Dios quiere glorificar nuestra familia, quiere glorificar nuestra vida, quiere que seamos buenos y que nos comprometamos, entonces quiere decir que somos nosotros que tenemos que asumir las responsabilidades, comenzando por nuestra casa, comenzando como hijos, comenzando como papás, comenzando como abuelos, comenzando como ciudadanos, comenzando como políticos, comenzando como paraguayos. Y en estos días, toda esta semana tan linda que celebramos, el Día de la Patria, el Día de la Madre, ¿entienden? Estos son días que nos tienen que hacer tocar. Y andemos allá ya venían de Yaro. Yo he glorificado, dice, y este es el momento. Pero ahora viene la segunda partecita. Hijos míos, ahora nos habla a nosotros. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes, porque nuestra liturgia nos va
a llevar, como ya les dije, hacia la ascensión. Y ascender al cielo quiere decir que Jesús nos dice: bye bye mi hijo, se ya papá malaya pona, con anga pela pico pona, seno co Paraguay ve, pe la responsable, ustedes. Y no le deje más a los políticos, porque ellos no van a hacer nada a favor de la gente o del pueblo. Ellos seguirán haciendo y buscando sus propios intereses. Así es que si nosotros queremos cambiar, somos nosotros quienes tenemos que comenzar a vivir y a hacer bien las cosas, y nosotros a no meternos en las cuestiones de la corrupción. Somos nosotros. No le demos viento, anchas a estas cosas, porque entonces seguiremos lo mismo. Y ya mucho tiempo que estamos bajo esta oscuridad de la corrupción, lastimosamente. Yo, mi hijo, me voy, y así es que ustedes son ahora, les doy un mandamiento nuevo para que ustedes puedan construir este Paraguay, para que ustedes puedan construir su nación y su familia. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. El que no te ama, te roba. El que no te ama, te quita de tus impuestos o de lo que vos estás ahí trabajando o haciendo de todo un poco. Por ajapao y por para cualquier cosa, me da carrera de caballo, mi caballo, mi jepiponada, entero, mi ayuagua y vaina. ¿Entienden? El libro de Samuel, cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 8 del primer libro de Samuel, describe un poco lo que el rey malo hace. Y es lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Se aprovecha, dice, de los bienes del pueblo, se aprovecha de los bienes de Israel, se aprovecha de los bienes de cada una de las personas que han clamado a Dios pidiendo justamente justicia, y lo único que le trae es pobreza, porque se adueña con la fuerza y el poder, porque no le tiene a Dios en el centro de su vida. Es triste, queridos hermanos, es triste. Y yo creo que cada vez me estoy desgastando más, y creo que dentro de poco me voy a morir de tristeza por todo lo que yo leo aquí en la palabra de Dios y por todo lo que veo que sucede en nuestra sociedad. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque añé en Bareima. Parece que no escuchamos o no queremos hacer caso a lo que Dios nos pide día a día. ¿Y saben qué me da más tristeza? Que muchas veces con gente que parece que son gente así, entendida, de iglesia, a veces me dice: país le parece a un político, ereñé de política, porque de posibilidad eso que fuera la olla boijá o lo que sea. Habla de Dios, habla de los ángeles. Quiere decir que se ven a la religión y nada. Y gente que se dice que son de movimientos y de grupos cristianos, católicos, que me digan eso, me da más tristeza y pena, porque quiere decir que son ellos también que están en la salsa de la corrupción, ¿entienden? O que no les interesa a su pueblo, su gente, el pobre, con tal de que él esté bien y que pueda manejar también su dinero y no me moleste mosquito. ¿Te anda ahí, cristiano? ¿Te ando yesacuá? ¿Te ando yesacuá? ¿Se las avisares? Y entonces no quiere mover un dedo para transformar la sociedad. Yo ya me voy a ir, dice el Señor, ya me estoy yendo, y les doy este mandamiento nuevo: que ustedes se amen los unos a los otros. Si ustedes no se aman los unos a los otros, no van a mover un dedito, sino que van a estar amando simplemente lo que les interesa a ustedes. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan por los unos por los otros, y que dediquen su vida por los demás. Así que, querido hermano, yo pienso que en este quinto día el Señor
uña de araña de corazón antes de subir al cielo. Vamos a pedir esa gracia para que podamos transmitir a estos chicos, transmitir a nuestros jóvenes. Nosotros ya estamos pasando, pero tenemos que dejar valores y principios para que la sociedad pueda seguir creciendo y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Que así sea. Viva Cristo resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue con el por obra y gracia. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, recemos y presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Oremos por la Iglesia llamada en este año santo a ofrecer la experiencia viva del amor de Dios a la humanidad, para que sea un auténtico signo de la esperanza que no defrauda. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Oremos por los jefes de las naciones, para que amen a sus pueblos y promuevan la justicia, la paz, el desarrollo y la dignidad de todas las personas. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Roguemos por las familias, para que sean escuela en donde se cultive el auténtico amor, a ejemplo de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Oremos por los enfermos y por todos los que sufren, para que experimenten el amor de Dios en Jesucristo y con él transforme su sufrimiento en fuente de bendición para ellos y para los demás. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Oremos por todos nosotros aquí reunidos alrededor del altar, para que Jesús nos inflame con su amor y vivamos la auténtica fraternidad cristiana que Él nos pidió vivir. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones al pedir por los 15 años de Cecilia Jazmín, también por el cumpleaños de María Antonia y también al pedir por Raquel. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino, y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Adivinoso
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibirá de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes purificar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la ofrenda de tu cuerpo, realizada en la cruz, llevaste a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarte a ti, Padre, para salvarnos, se hizo en nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y te pedimos por nuestra iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia. ¿Cómo se llama? San Miguel Arcángel. Con nuestro Papa, ¿cómo se llama? Qué bueno, nuestro Papa nuevo, ¿verdad? Con nuestro obispo, ¿cómo se llama nuestro obispo? Adalberto. Parece que no le conocen. Adalberto, que es nuestro primer cardenal, que participó también en la elección de nuestro nuevo Papa. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, nuestro cura párroco, llévala a su perfección
por la caridad. Y vamos a rezar especialmente hoy por Cecilia Jazmín, para que sea una buena cristiana, responsable y asuma verdaderamente como buena cristiana y honrada ciudadana. Y también rezamos por María Antonia y por Raquel. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Gracias. Pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La Eucaristía es la manifestación plena del amor de Dios. Nos alimentamos de aquel que nos ama para poder amar mejor a los hermanos. Acerquémonos con fe a al sagrado banquete.
para luchar. Muy bien, vamos a darle entonces una bendición especial aquí a Cecilia Jazmín, que pasa aquí adelante. Cecilia Jazmín, 15 años, muy importante, dejas de ser niña y sobre todo asumís tu responsabilidad, mirar siempre hacia adelante, ¿entendiste? Así como el Señor hoy te corona, la corona siempre significa el llegar al triunfo, donde cada uno de nosotros somos dueños de nuestra propia existencia. Esa corona que llevas en tu cabeza es la diadema, ¿verdad? Y sobre todo esa corona que tiene que ser como el punto central de tu vida, porque asumís y sabés cuál es tu camino, hacia dónde vas a dirigir tu vida y cómo te vas a comprometer siempre en tu casa, en tu familia, con tus padres, con tus amigos, con la iglesia y sobre todo con la sociedad. Que el Señor Jesús te bendiga siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Date la vuelta, vamos a cantarte. Día dichoso, que los cumpla feliz. Así, sentate entonces. Felicidades. Muy bien. Está muy emocionada entonces, Jazmín, qué lindo. Bueno, ahora las cumpleañeras. María, Antonia y Raquel. Por favor, si pueden venir aquí, vamos a darle una bendición especial hoy entonces en que agradecen el día de vida. Ellas ya son un poquitito maduritas ya, ¿verdad? ¿Dónde van? Que yo qué. ¿Quién? ¿Y dónde está Raquel? Vení, pues. Bueno, vengan que las dos un poquitito más adelantada en la vida que Raquel. Allí va. ¿Qué año va? 71. 71. ¿Y vos venís aquí, Raquel? ¿Y vos cuántos años? 44. 40 y chapo. Bueno, ahí pónganse al lado. No, hacia aquí. Ahí pon ahí, así. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca y les dé sobre todo mucho todavía por caminar, ¿verdad? 71 años. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. ¿Y vos cuántos hijos? Una todavía, ya de Pitúa, bueno, fuerza, 44 ya. Entonces que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca y que les dé siempre la gracia que necesitan. Y también porque en estos días celebramos el Día de la Madre también. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dense la vuelta, ahora sí. Vamos a cantar. Fuerte aplauso. Bueno. Entonces, después, ahora primero les digo que como siempre, en estos días celebramos el 14, ¿verdad? El Día de nuestra patria. Y patria quiere decir tierra de nuestros padres. Por eso que tenemos con la lleva nuestra patria. Tantos que han luchado y nos han dejado. Y ahí en Upucuevo y Boré hoy también pueden mirar a las 21 horas, como siempre, ¿verdad? Siempre. A mí me llama la atención y me emociona cada vez que le hago la entrevista a nuestros ancianos, ¿verdad? Cómo ellos salieron allá del campo. Vaya, ¿de dónde voy? Moriajú, Chapí. Pero sin embargo,
cómo lucharon. Y hoy parece que tenemos más posibilidades y en lugar de estar mejor, ¿verdad?, robamos a la patria. Robamos a la patria. ¡Qué pena! Esta gente que dieron todo para levantar la patria. Cuando tu otro o mondagua. Ahora hay que pero un bateo y que vos sabes la plata. Ni que Pablo Escobar. ¡Qué bárbaro! Así somos. Narcopolítica. Y en eso estamos. Bueno, lastimosamente, a eso llegamos también nosotros. Llegamos a eso. Y luego el 15 de mayo, ¿verdad? El Día de la Madre. ¡Qué grande la Madre! Nosotros no estaríamos aquí sin nuestras mamás. Jamás, jamás. 9 meses en el seno materno. Y tantas madres. Yo a algunas les preguntaba, algunas 12, 15 hijos, 16, imagínense. Pues, no sé. Y algunas viven todavía, algunas que tienen 94 años. Y tuvieron 18 hijos, 17 hijos. Cuando tú tengo 44 años, un hijo ese. Ay, Jesús de Dios. Bueno, así que fuerza, Paraguay, hay que despertarse. Pero tenemos que hacer bien las cosas, hacer mejor. Todos tenemos que estar bien. Nadie tiene que pasar pobreza, nadie tiene que pasar ignorancia. Bueno, y eso por eso al final voy a hacer una bendición especial por todas las mamás y por la patria también vamos a hacer después. Pero como siempre les invito, miren, pues allá siempre está mi alcancía, porque está vacía y mi bolsillo más vacío todavía. Así es que ahora tenemos un proyecto, queremos comprar un plasma, se llama LED, que se pone ahí detrás, como suelen ver en la televisión. Ya me pasaron todo el presupuesto, 50 millones, después hay que vender bolsillo, 50 millones. Bueno, ya un señor ya me dio 5 millones. Bueno, hay otro que me prometió otros 2 millones a Pisayata. Después vamos a hacer alguna rifa por ahí, cualquier cosa ya para. Y entonces vamos a procurar conseguir 50 millones porque queremos modernizar un poco para hacer mejor nuestra comunicación también. Esos son ya aparatos muy lindos, muy modernos y me pasaron ese presupuesto. Así es que todos los que pueden y tienen más posibilidad, muy bebé, a la que tú veas más que lo que suele dar aquí, así como ese señor que ya se comprometió, ya me dio los 5 millones, el otro lo que se comprometió 2.500.000, aña su mata ya ven. A ver, lo antes posible que tengamos, vamos a comprar ya enseguida y ya vamos a inaugurar ahí. Me dieron también la posibilidad de sacar, ¿cómo se dice? En vez de que tú veas pagar, ¿cómo se dice? En cuota. Y bueno, y vamos a ver si nos dan, así ya podemos ya comenzar. Y el asunto es que la gente dice, pero ¿cómo aniolito? A ver, ya no me ve más sin bebé. A ver, está con el clavo, bebé. Eso es lo que no quiero. Bueno, y ahora entonces vamos a escuchar un poco lo que nos dice la parroquia y después, antes de finalizar, una bendición especial a todas las madres. Avisos. Ya está en circulación la gran rifa de este año 2025 con 10 valiosos premios. Primer premio, 25 millones de guaraníes. Segundo premio, un aguinaldo. Tercer premio, 1.500.000 guaraníes. Cuarto premio, un celular. Quinto, sexto y séptimo premio, electrodoméstico. Octavo premio, 700.000 guaraníes. Noveno premio, 600.000 guaraníes. Décimo premio, 500.000 guaraníes. Costo de la adhesión, 25.000 guaraníes. La temática del sorteo para este año es la siguiente. Se realizarán los sorteos cada 2 meses, iniciando por el último premio, o sea, el 10º premio, que es de 500.000 guaraníes, será sorteado el 8 de junio. El 9º premio, que es de 600.000 guaraníes, será realizado el 17 de agosto. Y el 8º premio, que es por valor de 700.000 guaraníes, será el sorteo el 19 de octubre.
De igual manera, los números ganadores participarán de todos los sorteos hasta el final. Además, tendremos premio sorpresa en cada sorteo. Adquirí ya tu boleto con anticipación en la secretaría o con los hermanos que van a estar afuera vendiendo. Comprá, ganá y colaborá así con nuestra parroquia. Neike nos invita para el próximo viernes 30 de mayo a participar de una charla gratuita de cómo cuidar tu azúcar en la sangre y estará a cargo del nutricionista Dr. Eduardo Jiménez. La parroquial. Habrá toma de presión arterial gratuita para todos los asistentes por el Dr. Jesús Pérez. Esta charla es ideal para las personas con diabetes o quienes desean mejorar su salud. Bueno, entonces, si vos podés cantar a la Madre, ¿verdad? A la Virgen. ¿Cuántas veces siendo niño conoces? Puede ser. Disculpame, Padre. Sí. Tengo un aviso de la misa de Bueno, sanación. fuerza. Perdón. Les invitamos a participar de una semana de sanación y liberación desde el lunes 26 al viernes 30 de mayo. Nos visitarán distintos sacerdotes que nos enriquecerán con sus carismas y reflexiones. Lunes 26, la esperanza en el ministerio de Jesús. Celebra el Padre Leopoldo Esteban, sacerdote exorcista. Martes 27, la esperanza en medio de la enfermedad. Celebra el Padre Christopher Enejor. Miércoles 28, la esperanza cristiana. Celebra el Padre Reinaldo Roa. Jueves 29, la esperanza en las pruebas. Celebra el Padre Miguel Ángel Martínez. Y el viernes 30, Jesús, esperanza de los enfermos y afligidos, celebra el Padre Pablino Villalba. No dejemos pasar esta semana de gracia y bendiciones. Les esperamos. Tenemos también una cantina bien surtida que al término de la misa podemos ir a degustar las delicias que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, entonces, mientras cantamos, nos acercamos todas las mamás, por favor, si vienen aquí adelante. Y aquí en el medio también. Las mamás, yo voy a ver, aquí adelante. Podemos ir cantando mientras se acercan todas las madres. Vamos a darle una bendición especial en este día de las madres. Así es que agradeciendo el don importante de la maternidad. Vengan todos aquí alrededor, toditas las madres, todas las madres. Eso, vengan, toditas tienen que entrar. Cuanto más, eso. Ahí. Saca esa vela. Pone allá. Eso, vengan todas las madres. Que te amaba. Poco a poco, en el tiempo, alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al dejarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Vamos a inclinar la cabeza, todas las mamás inclinan la cabeza. Señor Jesús, te agradecemos hoy por nuestras mamás que están aquí presentes. Te agradecemos
porque ellas nos regalaron la vida, porque ellas nos llevaron en su seno maternal durante 9 meses, porque ellas nos amamantaron, porque ellas nos alimentaron, porque ellas nos dieron el cariño y el amor que necesitábamos desde el primer momento de nuestro nacimiento, porque ellas nos acurrucaron en sus brazos, porque ellas nos enseñaron a rezar, porque ellas nos enseñaron a hablar, porque ellas, nuestras mamás, nos enseñaron los valores, los principios más lindos y elementales de nuestra propia vida. Y al mismo tiempo, Señor, hoy te queremos pedir perdón por todos aquellos hijos que no fueron, sobre todo, buenos hijos en escuchar los consejos de las mamás que siempre nos dijeron: no robarás. Y sin embargo, hoy tenemos tantos que saquean a nuestra pobre mamá misma, a nuestro pobre pueblo, muchos políticos que se dedican solamente a pensar cómo robar a sus propias madres, a su propio pueblo, a su propio país, que ciertamente no han recibido esas enseñanzas de los labios de sus madres. Por eso te pedimos, Señor, perdón como hijos por las veces que no fuimos capaces de escuchar todas las preocupaciones de nuestras madres que nos indican y que nos dicen el camino que tenemos que seguir. Ayúdanos hoy al bendecir y agradecer a nuestras mamás presentes, vivas aquí en medio de nosotros, para que vivamos, cooperemos, escuchemos y realicemos todas las buenas orientaciones que ellas nos han dado. Y te pedimos también, Señor, por aquellos hijos que estas madres hoy lloran por sus hijos que no fueron capaces de vivir y de escuchar los buenos ejemplos, las buenas intenciones y enseñanzas que le han transmitido desde pequeños, y que cada frase y que cada oración que escuchamos de sus labios hoy vuelva a ecoar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos de rodillas ante ti, Señor, ante ti, Virgencita auxiliadora de los cristianos, volver a retomar, a recordar y a vivir estos principios que recibimos de sus labios. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y viva las mamás, viva María, viva nuestras madres, viva nuestra patria. Fuerte el aplauso al Señor. Y nos podemos retirarnos en paz. Gracias. Sonriendo te decíamos que te amaba.
la mesa, la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo, mi alegría de volver, y tu abrazo, mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas melodías canté tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los niños da el Señor, es su madre y el milagro